Today we will learn about tractable and intractable problem, also P and NP classes from the module 6 Design and Analysis of Algorithm. What is a tractable and intractable problems? Almost all the algorithm we have studied thus far have been polynomial time algorithm. What is a polynomial time algorithm? For a problem on a given input size n, the worst case running time or time complexity is in the order of n raised to k for some constant k. Whether all problems can be solvable in polynomial time, the answer is no. Example of a polynomial time algorithm is sorting algorithm, selection algorithm, etc. The algorithm that worst case running time complexity is order of 1, order of n raised to 2, or order of n raised to cube, etc. So, whether all problems can be solvable in polynomial time? No. For example, some problems that are not solvable in polynomial time. For example, the Turing's famous halting problem that cannot be solved by any computer no matter how much time we allow. There are also problems that can be solved but not in order of n raised to k for any constant k. That is, some problems that cannot be solvable in polynomial time. So there are three types of problems are there. Some problems that can be solvable in polynomial time, and some problems that cannot be solvable in polynomial time, but that problem can be solvable in other that means super polynomial time will be taken for solving that problem. And some problems such as halting problem that cannot be solved by any computer. If we allow how much time, if we allow years or years, then after that we can't solve that such problems. So then the problems that are solvable by polynomial time algorithm, that type of problem can be solved that type of problem we can define as a tractable or easy problem. So what is a tractable problem? The problem can be solvable by polynomial time. Then that problem is called as tractable problem. And some problems that are require super polynomial time for solving that problem, then that type of problems can be called as intractable or hard problems. So here the tractable problems, as they grow large, we are unable to solve them in a reasonable time. And what is a polynomial time? Polynomial time for an input size of n, the worst case time complexity is order of n raised to k. Here k is some constant. So polynomial time algorithm is, if order of n raised to 0, that means it's constant, order of 1. If n raised to k value is 2, then order of n square, then k is equal to 3, order of n cube, then order of n log n, that is n raised to 1, some log n factor. And these are polynomial time algorithm. So the algorithm that are not in polynomial time is order of 2 raised to n. This is exponential time. Then order of n raised to n and order of n factorial time. These are not in polynomial time. So some problem can be solvable in this time complexity, but these are not in polynomial time. Then polynomial time algorithm. So some problems are solvable in polynomial time algorithm. That problems belongs to the class P, that is polynomial time. And the problem, are all problems solvable in polynomial time? No. Already we told that some problem like halting problem cannot be solvable by any computer, and so it is known as intractable problem, and that problem not belongs to in the class of P. So P and NP classes, problem that can be solvable in polynomial time
by a deterministic Turing machine. Then NP problem, that is NP, N is non-deterministic polynomial time. So the problem that can be solvable in polynomial time but by a non-deterministic Turing machine. So this is a problem P. So these problems are solvable in polynomial time, and this is a NP. NP is a problem that are solvable in polynomial time by using a non-deterministic Turing machine. So class P consists of those problems that are solvable in polynomial time. What is a polynomial time? There are problems that can be solvable in time order of n raised to k. K is some constant, and n is the size of the input of that problem. Then some of the problems in K is search, sort, minimum spanning tree, selection. These are the example of the problems that are solvable in P. The next one is non-determinism. Non-deterministic computer as a computer that magically guesses a solution, then has to verify that it is correct. If a solution exists, computer always guesses it. One way to imagine it, a parallel computer that can freely spawn an infinite number of processes. Have one processor work on each possible solution. All processors attempt to verify that their solution works. If a processor finds it has a working solution, so the NP problems are verifiable in polynomial time. Then next one is non-determinism. What is a non-deterministic computer? If there is a solution exists, then computer can always guesses the solution, and they can verify that if the solution is correct or not. So if a problem can be verifiable in polynomial time, then that type of problems belongs to class NP. So the class NP consists of those problems that are verifiable in polynomial time. So what is meant by verifiable? If we were somehow given a certificate of solution, then we could verify that the certificate is correct in time polynomial in the size of the input to the problem. Then if a given problem is there, then we got a solution, certificate of a solution, then we need to verify that certificate. Is it a correct or not within a polynomial time? Then that type of problems belongs to the class NP. Here is an example, the Hamiltonian cycle problem. In a given directed graph G consists of vertices V and edges set E. Here the solution, certificate of solution is a sequence of vertices V1, V2, etc., V3, etc., Vn of n vertices. We could easily check in polynomial time that Vi to Vi plus 1 belongs to E for I is equal to 1 to n, and that Vn to V1 belongs to E as well. What is a Hamiltonian cycle problem? Hamiltonian cycle problem എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to visit all vertices and the last vertices will be the first vertices. So it's a cycle. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ എക്സിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ ഗ്രാഫിൽ ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ പ്രസൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് പ്രസൻ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വേർട്ടിസസിനെയും കണക്ട് ചെയ്ത് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ പാത്ത്, അതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പാത്തിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പാത്തിലേക്ക് ഒരു എൻഡ് പാത്തും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു സൈക്കിൾ എക്സിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് വേർട്ടിസസ് ആണ്. V1, V2 n വേർട്ടിസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 5 വേർട്ടിസസ് n = 5 ആണെങ്കിൽ 5 വേർട്ടിസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് V1, V2 എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓരോ വേർട്ടിസസും. ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് വേർട്ടിസസും V1 ഉം V2 ഒരു പാത്ത്
ഒരു സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, സീക്വൻസ് V1 ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് പാത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം V1ഉം V2ഉം തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. V1 to V2. അതുപോലെ തന്നെ V2വിൽ നിന്ന് അനദർ വെർട്ടിസസിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് എൻഡിങ് വെർട്ടക്സിലേക്ക് വരെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിൾ എക്സിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു വെഡ്ജസ് പ്രസൻ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പോളിനോമിയൽ ടൈമിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോളിനോമിയൽ ടൈമിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് സെഡ് ടു ബി NP ക്ലാസ്. Then that problem is belongs to NP class. Here a problem is said to be NP if there exists a verifier V for the problem. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു വെരിഫയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഓരോന്നിലും നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന വെർട്ടിസസ് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് വെർട്ടിക്സ് സെക്കൻഡ് വെർട്ടിക്സുമായിട്ട്, അതുപോലെ ഓരോ എഡ്ജും അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വെർട്ടക്സ് VN എന്ന് പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് വെർട്ടക്സും V1 എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് വെർട്ടക്സുമാണ്. ഇത് തമ്മിലൊരു എഡ്ജ് പ്രസൻ്റ് ആണോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊരു സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പം അത് ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ എഡ്ജസും ഈ സൊല്യൂഷനെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ നമ്മൾക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഒരു സൈക്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പോളിനോമിയൽ ടൈമിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വെർട്ടിസ് എഡ്ജ് പ്രസൻ്റ് ആണെന്നോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്, NP ക്ലാസ്സിലേക്ക്. സോ ഹിയർ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് P ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം I. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അറ്റ് എ ടൈമുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഒരു ടൈമിലുള്ള ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് I എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നമ്മളൊരു വെരിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെരിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഈസ് വെരിഫയർ ആൻഡ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന I എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഗിവൺ. ദെൻ ഈ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഈ ഓർഡർ പെയർ ഈ വെരിഫയറിൽ കൊടുക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആണ്. വിത്തിൻ പോളിനോമിയൽ ടൈമിൽ നമ്മൾ എസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഈ പ്രോബ്ലം ഏത് ക്ലാസ്സിൽ വരും, NP ക്ലാസ്സിൽ വരും. ഇനി ഇതിപ്പോൾ നോ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ സൈക്കിൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അല്ല, ആ സൊല്യൂഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. സോ എനി പ്രോബ്ലം ഇൻ P ഓൾസോ ഇൻ NP, ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഏതൊരു പ്രോബ്ലം പിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൾസോ ഇൻ NP ആണ്. സോ സിൻസ് if a problem is in P, then we can solve it is in polynomial time without even being supplied a certificate. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം പിയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് സോൾവബിൾ ഇൻ പോളിനോമിയൽ ടൈം. സോ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് തന്നെ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ബിലോങ്സ് ടു P എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഏത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരും, NP ക്ലാസ്സിൽ വരും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ NP ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. NP ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ NP ക്ലാസ്സിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് P എന്ന് പറയുന്നത് പോളിനോമിയൽ ടൈമിൽ സോൾവ് ചെയ്യാവുന്ന വിത്തൗട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യൂസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സോൾവബിൾ ഇൻ പോളിനോമിയൽ ടൈം. സോ ഇറ്റ്സ് NP ക്ലാസ്. സോ NP ക്ലാസ്സിൽ മാത്രം വരുന്ന സം പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ട്രാവലിംഗ് സെയിൽസ്മാൻ പ്രോബ്ലം, നെക്സ പ്രോബ്ലം, സാറ്റ്, വെർട്ടെക്സ് കവർ പ്രോബ്ലം, കളറിംഗ് പ്രോബ്ലം എക്സെട്ര. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വെരിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ അൽഗോരിതത്തിൽ 2 ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് എ വെരിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതമാണിത്, വെരിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം A ആണ്. ആ അൽഗോരിതത്തിന് 2 ഇൻപുട്ടാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത്, X ഓർ Y. A ഓഫ് X, Y ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ X എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് ആണ്, ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം ആണ്. Y ഇസ് അനദർ സ്ട്രിങ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. ഹിയർ X എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് Y ഇസ് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ദെൻ A is said to be verify an input string X if there exists a certificate Y such that A of XY is equal to 1. A of XY is equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ S ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. A, Xും Yയും ഇൻസ്റ്റൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷനും വെരിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് S ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് certificate of solution is correct in polynomial time. So or we are verifying that algorithm or
a solution within polynomial time, then that problem is belongs to NP class. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. X is belongs to 0 to 1 and there exists a Y that is a sequence of this is a certificate that is also containing zeros and ones, and such that we are passing that input to the algorithm A, it will gives a 1. That means A verifies the language L if for any input string X belongs to L, there is a certificate Y that A can use to prove that X is belongs to L. ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ എക്സ് ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് എക്സ് തരുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്ട്രിങ് ആ ലാംഗ്വേജിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളിത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1 ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ബിലോങ്സ് ടു that string is belongs to that language L. If X does not belongs to L, there must be no certificate that can fool A in the believing that X is in L. So നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ we can't prove that if X is belongs to that L. So a language belongs to NP if and only if there exists a 2-input polynomial time algorithm A and a constant C such that X over L is equal to language set X over set 0 to 1, there exists a certificate Y such that mod of Y is equal to order of mod X raised to C such that A of X Y is equal to 1. Here നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് X ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ്, അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 and 1s ആണ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് Y തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി Y എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എസ് റൈസ് ടു സി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പോളിനോമിയൽ ടൈമിൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വി ക്യാൻ വെരിഫൈ ദാറ്റ് ആണെങ്കിൽ എ ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ 1 ആണ്. സോ ദ അൽഗോരിതം എ വെരിഫൈസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ പോളിനോമിയൽ ടൈം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോളിനോമിയൽ ടൈമിൽ ആ അൽഗോരിതം വെരിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ദാറ്റ് അൽഗോരിതം പ്രോബ്ലം ബിലോങ്സ് ടു ക്ലാസ് NP. Here problem P given a certificate and the certificate can be verified in polynomial time, then call this kind of problem as NP. Then next one is complement set or class, CONP. So given a set S and a given a subset A. S is a universal set and a subset of that universal set is A. Then complement is S minus A. When an NP problem are represented as a languages or a set, we can discuss their complement set as CONP. That is CONP is the complement set, is also NP. This is some relationship. എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് the relationship among complexity classes. So first diagram represents P is equal to NP is equal to COMP. So most researchers regard this possibility as most unlikely. ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവബിൾ ഇൻ P ആണ്, അത് എല്ലാ പ്രോബ്ലവും NP ആണ് CONP ആണെന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും റിസർച്ചേഴ്സ് ഈ പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ അസൈൻ വരുന്നില്ല. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് B എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് NP ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് then NP is equal to CONP. But it need not be the case that P is equal to NP. This is P, and if a NP is closed under complement, then NP is equal to CONP. Then third case, P is equal to NP intersection CONP. അപ്പം P എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ സം ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം ഏതാണ് NP ഉണ്ട്, സം ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം CONP ആണ്. ഹിയർ NP ഈസ് നോട്ട് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ complement. Then here third case, NP not equal to CONP and P is not equal to NP intersection CONP. ഇവിടെ NPൻ്റെ CONPൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു P ആണ്. സോ മോസ്റ്റ് റിസർച്ചേഴ്സ് റിഗാർഡ് ദിസ് പോസിബിലിറ്റി ആസ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി. അപ്പോൾ ഈ പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. P ഉണ്ട്, അതിൽ NPയും CONPയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഉള്ളത് എല്ലാം Pയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സം സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് NP
സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, അതുപോലെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വെൻ ബി സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. സോ സം പ്രോബ്ലം സി ഒ എൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് സോൾവബിൾ ഇൻ polynomial time. So this is the end of this section.